Leadership, how le ready ke kopa o tle go a center stage o tlo go bua le batho ba gago. Ke a go bona o ready. I can see Gaga the look in your face, no, you are ready afterwards. Ben de Betena, my coach, about take over Galibu. Good afternoon. I've got 26 pages, but I'll try to summarize. Good afternoon, distinguished guests, colleagues, friends, and all protocol observed. It's an honor to stand before you today as the chairperson of the Private Sector Forum. On this day, but hopeful occasion, we join hands in solidarity to commemorate World AIDS Day 2024 under the theme, Equal Rights, Equal Care, emphasizing the importance of quality and access to services. Today, we remember the lives lost to HIV and AIDS, celebrate the resilience of those living with the virus, and renew our shared commitment to ending the epidemic. This is not a task for the public sector alone. It's a mission that requires every faced society to work together. The private sector, representing all sectors of economy, is a crucial partner in this fight. As engines of economic activity, innovation, and influence, we have a responsibility and opportunity to contribute meaningfully to the efforts against HIV and AIDS. Our role extends beyond financial contributions. It's about leveraging our collective resources, expertise, networks, and make a tangible impact. We've got 4 commitments as the private sector. The first commitment, workplace wellness programs, implementing and strengthening HIV/AIDS education, testing and treatment programs within our workplaces. Every employee deserves access to resources and support their health and well-being. Community investment, supporting community initiatives that provide access to healthcare, education, and support services. Through corporate social responsibility, we can reach the most vulnerable populations and amplify their voices. Another commitment is innovation and collaboration. During innovation in healthcare delivery, partnering with government and civil society to ensure that our interventions are aligned with the national and provincial HIV/AIDS strategies. By pooling our resources and expertise, we can achieve more together than ever could alone. Today's event is a powerful reminder of the importance of collaboration. The private sector does not operate in isolation. We are part of the broader ecosystem of stakeholders, government, civil society, and communities, all working towards the same goal, a South Africa free from HIV and AIDS. We salute the tireless efforts of the Provincial AIDS Council, civil society organizations, and every individual who contributes to this cause. Your dedication inspires us to do more, to be better partners, and lead by example. As we live here today, let us not only reflect, but also act. Each of us, regardless of our sector or role, has a part to play. I call all upon private sector leaders and businesses to step up, take action, and make HIV/AIDS interventions a priority in their operations and communities. In the private sector, we often speak of investment. Let us invest in the lives of our people, in the health of our communities, in the future of our province. Together, we can turn the tide against HIV and AIDS. Thank you for the opportunity to express our support. We stand united with all of you, hopeful that through our combined efforts, we will see a day when HIV/AIDS are no longer the burden in our society. Let us continue this journey together with purpose, passion, and unwavering commitment. Thank you.
A re mo fe matsogo gape. Ra leboga. Item e latelang, service delivery community feedback. Cluster chairpersons. Mme re tlo kopa Honorable Councillor Mukua, MEC for Public Works, o tlo re neela service delivery community feedback. O tla tlhalosa everything, nna ke a share-a. O representa chairpersons tse tharo. We have 3 chairpersons tsa di-cluster. Over to you. Let's talk about Mahosi. Ra leboga. Tla ke tsena ko e ke go leboge moradisi motsamaisa tiro wa rona wa letsatsi ke leboge premier wa rona wa Bokone Bophirima ke dumedise segosi sa rona se re se tlotlileng le go ikokobetsa mo go sone makhanselara a rona a tlileng ka kwano mme segolo bogolo re leboge morafi o tlileng ka kwano go tla go itseela ka tsebe. Ke rata ke kopa yana ba gaetsho gore ke tle go leka go bua Setswana fo go kgonagalang teng. Mme ke tle go dira boikuelo ba gore re utlwane re tle re kgone go dirisana mmogo. Ka ntlha gore se re se dirang se ke go leka go tswala sekgala pele ga puso le batho le morafe. Ka mantswe a mangwe puso ga e tlhole e itswalla ko di-officing e le busy e provider di-service mme morafe o sa itse gore puso e fo kae ebile e dira eng. Yaanong re tlile kwano gore re tle go tla go accounta. We are accounting mo go lona gore re le puso ra re ntse re le ko kae re dirang. Yaanong ra kopa gore ra dimane ditsebe tle re mo re sa dumalaneng teng re tle re e tshware sentle morago gore fale le fale ga re dumalane. Mme ke tle go reporta for all the departments ka ntlha ya gore ga ra kgona go tla ka kwano rotlhe re le bakhuduthamaga ka ntlha ya ditiro tse dintsintsi tsa puso tse di re farafarileng. Ke rata go reporta ga ke simolola ko ntlheng fela ka cluster ya ntlha e bitsiwang compliance cluster. Yaanong ke tle go simolola ka go reporta ka DDECT. DDECT ke department e ikarabelang mo go tsetsa bo gambling di boto tse dintsintsi le tsa bo di liquor board e na le dilonyana monga yone o tla re dilonyana ke na le dilonyana tsa ka mme dilonyana tse o tshwantse re utlwa gore re fo kae re le puso. Beke re ntse e feta department ya DDECT e ntse e tsene motse ka bogare e dira se go teng awareness ya melao e tsamaisang gambling. Re dira se ka ntlha ya gore re lemoga gore mo di-tuck shopong tsa rona tse di seng mo matsogong a ba ga rona bontsi ba di-tuck shopo tseo di na le di-gambling machines tse e leng gore bontsi ba tsone ga di mo molaong. Mme di se mo molaong yalo bana ba rona ba adima lodi kgotsa ba tsaya lodi ba sa reporta ko gae kgotsa o fiwa lodi go tetsamaya o ithekele metsi mme ka ntlha gore go na le motšhini fale o isa lodi le ko motšhining o ka tsholofelo ya gore ko bofelong o tla tswa a kry-ile lodi le le mokawanyana go oketsa le a nang le lone. Mme boammaaruri le nnete ke gore bontsi ba metšhini eo banake ke bue le lona ga ke itse ra rona re le bagolo re tsiediwa ka seo mme nnete ke gore ga o tsenya lodi leo mo kore wa neela ga se gantsi o kry-a sepe back ka ntlha gore motšhini o ga wa netefadiwa semolao gore ke motšhini o thusang go oketsa letseno yaka o batla go le oketsa. Yaanong bontsi ba di-tuck shopo tsa rona di etetswe ka ntlha ya lone lodi loo. Gambling e tshwantse e diriwe semolao. Yan ba gaetsho motse wa rona metse ya rona o kry itemogela botlhokatiro le tshotlego le maemo a ileng ko tlase mme re lemoga gore mo maemong a ntseng yalo re na le mafelo a mantsi a rekisang nnotagi mme mafelo a mantsi a ke mafelo a ileng gore a tsamaisa
besaga ya bone ya go rekisa nnotagi mme ba sa kry-a lekwalo which is the certificate sa gore ba ka dira seo. Ke batla gore re thusane yana re tle re tlhaloganye. Moagisane a ka tswa a dirile re se bitsa spoto ka puo tsa rona tsa mo gae. Baagisane ba dira di-spoto yalo ba rekisa dinnotagi tseo. Botlhoko ba kgang ke gore Northwest economy botlhokatiro ba teng bo bontsi mme ga moagisane o a dira taverne eo or spoto seo a sa patele license ha re kgone go kry-a lodi re le province e re ka e busetsang ko morago go leka go oketsa ditšhono tsa ditiro. Ka mantswe a mangwe o operator a sa busetse sepe ko morago se se tla tswelang ba ga rona mosola mme ebile spoto seo ka gore ga sena ditokomane se tla be se bulwa 24/7 365 days. Spoto seo sa re bana ba rona ba nna leng le nako ya go ithuta ya go ithulaganyetsa go ya ko sekolong kgotsa batho ba rona ba nna leng le nako ya go itheetsa hela ba nna mo gae e nna mme le ntate le bana ba kgona go ithuna dinta mo gae ka ntlha gore spoto ke se butswe 24/7 ma spoto o itumelela lotseno. Selo seo ba gaetso ra tlhaloganya gore maemo a mebereko ga a mantle mme ne re o ska wa khata nko o nyatsa sefatlhego ka mantswe a mangwe o batla go oketsa letseno mo ntlong mme o bolaya morafe o bolaya motse ka ntlha gore ga ntate a sa goroge ko gae a robala a tsoga a tlhola mo spotong ko gae bana ba tlhoka molao ka ntlha gore mme a le nosi a ka se kgone ko gae mme wa lla ka gore ga a kgone go rerisana le rre dilo tsa tswelelo pele ya bone ya botshelo. Yaanong department e ile ko mafelong a di-taxi ranks le ko Taung Hotel School go go dira tsiboso ya tsone kgantse tsa di-gambling boto tsa gambling le tsa tsamaiso ya mafelo a nnotagi mme go na le ba bang ba ba bonagetseng gore ba tsamaisa di-tax shop tsa bone ba tsamaisa di mafelo a nnotagi e le mafelo a leng gore a feleletsa a nna kotsi mo bathong ba rona. Go na le ba ba fainilweng go na le ba leng goreng makwalo a di-arrest yalo a tla latela ka ntlha gore lefapha la rona la COSATMA la public safety ba ne ba tsamaisana le department e gore o kry-iwang e le gore o tlotse molao ebile o nna dangerous to the community o tshwanetse a tshwarwe. Yaanong ke tsone dio tse re lekang go di dira go leka go thusana le rona re lebegela se ka ntlha gore e tla re ha molao o dirigadiwa le be le kgobokangwa go teletswa le ditsela le fise dikolo le direng ka ntlha gore o tlotseng molao o tshwanetse go ikarabela ko ntlokgolo ele e batho ba ikarabela mo go yone re le dira aware gore ha dilo tseo di dirwa le be le tlhaloganya gore go dirilweng mme ga go a diriwa seo fela go nile le matlo a leng goreng ke a batho ba rona ba re ba bitsang the indigents ko matlong a batho ba rona ba ba bidiwang di-indigents ka mantswe a mangwe ga gona letseno ko ebile ga gona o dirang go nnile le gore go donatiwa dijo go donatiwa di-grocery ba bangwe di-globe ha e sale a ka ne fedile ntlo e le fifi ba bankanyeditswe di-globe ditofo yalo mo dirufu ne di nela teng go dirilwe mme go diretswe fela palo e rileng e lemosang gore re le puso re lemoga the backlog of service delivery mme we are geared and prepared to make sure that we redress that particular challenge. Ga re tswa foo go nne le go jalwa ga ditlhare ko matlong a 15 ko Magogong le ko Bodutung. Yaanong ditlhare ba gaetso e ne le a symbol e buang gore se supo sa gore ba gaetso setlhare se supa tsholofelo ka ntlha gore setlhare la itse gore se re fa maungo se re fa moriti se re fa tshwaragano ya mmu ka medi ya sone mme go jalo ga ditlhare se re ne re bua yalo re le puso gore
re solofela gore re fitlha mo goreng re amogela gore re tshwantse re nne le maungo mo dilong tsotlhe tse re di dirang e nne maungo a tla tswelang ba ga rona mosola mme re ga re tsamaya ka re tsamayana mo letsatsing re tswa go ditirong tse di farologaneng go bo go na le moriti o ka dirang gore letsatsi le mogote wa lone o tlotlo o re tsidifalle yaanong ga re tswa mo go eo go na le ya IEDS cluster ya economic development ke tsa gore yone le ka lemoga gore tota ke e dirile ka ntlha gore ha le sheba mo go na le di gazebo tse ke tse di buang le batho ba rona gore mo province ya rona ya Northwest re na le batho ba ba feng ba ba providang ditirelo tse di feng ko bathong mme go na le tse dingwe tse ke ratang gore re di ele tlhoko wa bona Department of Home Affairs e botlhokwa thata ene o kry le gore re na le bana gone yaanong ba ile gore ba tlebe ba sena boitshupo makwalo itshupo yaanong ha re tlile mo ka Home Affairs ne re kopa gore a re tseng tshono eo ya gore re exploite the services tsa human tsa Home Affairs ka gore di tlile ka kwano di re atumetse mme le seponesa se teng o kry le gore re na le di-case tse tshale re di butse maloba kwa ha re tlhole re itse gore di-case di tsamaya kae yaanong di-gazebo tse le di bonang mo ntletse di tletse gone gore ba ga rona re tle re atumetse ditirelo ko go bone mme ba kgone go di dira go conductilwe compliance ya 27 tuck shops ko Magogong le ko Taung extension 6 and 7 le mo gare ga trop mme 27 tuck shop e checkilweng go bonagetse gore mo 9 ya di tuck shop tseo ga di comply ka sepe fela ka mantswe a mangwe ke di tuck shop tse dingwe tse ka moso re tla beng re sheba mo dikganyeng mo di televisioneng kgotsa mo di radiong gote bana ba rona ba tswile di tswa ditlhabelo ba gaetso re rata gore kganye ya di tuck shop re tle re ele tlhoko ka ntlha ya gore e tlhasetse the future of the province which is our children bana ba rona ke lehumo la rona ebile ra ba boulelela ba gaetso a re direng sure gore ko bana ba rona ba rekang di sweets le di zimba teng ke lefelo le le phepa ke lefelo le le tlotlang botho ba motho ebile ke lefelo le leng gore ga le tlhagelle e le sera sa rona sa mo bokone bopirima because we have declared those particular illegal tuck shops that are conducting business illegally as the enemy of the state and that we are going to follow it up to the latter until we defeat this particular monster that is busy killing our children. It must not be undermined. We take it serious and we are going to make sure that re lebagana le ba ba dirang seo ba ba tlhaselang bana ba rona kgotsa morafe wa rona go fitlhagetse gore ko di shopong tseo go rekisiwa tsone dilo tse di expireileng batho ba robala le di tuck shop tsa ba robala le dijo mo di tuck shopong rotlhe ra itse gore ha o robetse mogaetso ga ona taolo ya mmele wa gago a kere ene go na le marotho mo a beilwe mo go na le ditamati le ditapole yaanong ha mmele o iketlile o ikotlolola ke re la nkutlwa ga ke go e tlhalosa go ya kgakala la nkutlwa ha mmele o ikotlololela mo marothong a o ikotlololela mo ditamating le dieiye wena o bona re tshwanetse gore bana ba rona ba je dilo tseo you are the enemy of the state if you do that yaanong re dira seo go dira sure gore re le puso re tsaya maikarabelo a gore re tlhokomele batho ba rona mme di-fine tseo tse ba fainilweng ka tsone tsa 15,000 each o re kry-ang e le gore o dira seo o tshwanetse a re fe 15,000 wa bona mo go yone ha nne ke kgona ne ke tla re tswe ka yone tla re 15,000 eo mo tuck shopong eo re be re go beele maparego a go dira business for at least a period of 3 months o ikry-e rege ha o sa kgone go ikry-a rege veges ye o tswe mo gare ga motse wa rona yaanong seo ra go se kgona ka tshwaragano le tirisano mmogo ya rona ba gaetso dikgang ra di bona gore go na le ba bangwe ba rona
ha rona re busetsa molao le tolamo o ba ga rona kgale ba lla ka one gore puso ya rona e eteletsweng pele ke African National Congress ga e kgathalle batho ha re tsenya batho mo tseleng go na le ba bangwe ba ba emang hao ka ntlha gore ba lemogiwa gore ba na le dikgoka gore re se ra dira ka tumelano le batho ba ra go e dira ka tumelano wena re tla go tsela ha thoko re buisane re go thusa gore o tlhaloganye gore we can no longer postpone safety of our people. Me go na le department e nngwe gape e diragaditseng dilo tse dintle thata mo bagarone mo bekeng e ntse e feta ba gaetso kganya gore re batle gore re na le botlhoka tiro ra amogela re be re sa tsetsia kganya go jala merogo mo gae ke kganye re tshwantseng re dumalane gore we must address it ba gaetso ga o tlhoke lefatshe le le tona mo nakong ya gone yaanong gore o jale merogo o tlo o kgone gore o kgetlhe eiye mo morago mataere hela a mataere go na le mekgwa e mentsi ya gore o ka jala di vegetables tsa gago mo jarteng me Department of Agriculture Rural Development ya DART ntse e le mo e bontsha bagaetso mekgwa e bofefo ya gore le jale di garden in your backyard mme ga ba dira seo fela gore o itse gore wa go tlhoka menontsha e feng ya gore o tshele for dijalo tsa gago ba dirile what we call soil preparation and I think to a certain extent le go lemosa ba ga rona gore mo mofuteng wa mmu o ka jala tapole ebile o ka se jale spinach mo mofuteng o jala spinach e seng tapole ka mantswe a mangwe ba gakololwana le batho ba rona gore mefuta ya mmu e mo e tshwanetse gore e dirisiwe ka tselentseng yang ga ba fella fo ba gaetso ba ile ko dikolong sekolo sa CD Bathuto primary school ba be ba ya le ko tleliniking ya Magogong ko ntle hela ga gore ba tsene motse wa Magogong ka bogare Ward 18 ke yone ka netehatsang gore indeed e bone lefapha leo le dira seo go handilwe gape the handling facilities a ke re ba gaetso le ruo le tlhoka go tlotlwa re tshwantse re itse gore how you deal with your cattle with your sheep with koko ya gago o tshwantse o e tlotle gore nako e o e tlhabang o ja nama ya yone e be sena stress sa makgwakgwa a ntse o e tshwere ka one yan Department of Agriculture intse e handa over the handling facilities ko molelema ga madidi tse di tla thusang batho ba ga molelema mme ra itse rona matlogosha mabapi e ka tswa isitswe ko molelema ba re ba gaetso matlogosha mabapi puso e tla nne ya e thusa merafe ya lo ka go latelana mme re lemoge gore re dirisa di facilities tseo re di dirise with care e ska nna gore ga tshipi le fale e beilwe ka gore ke a itse gore ke ditshipi wena wa di shaga o ya ko scrap yard wa go rekisa 2 ranta o kra 2 ranta for a handling facility e tshwantseng e tswele wena le morafe le merafe e mabapi mosola mme seo ra se lebogela kganya temothuo ba gaetso ke kganye le gore re itse gore go itsagala gore ke kganya bo rre thata mme Department of Agriculture e busy e hetola selebo seo le gompieno re celebrate gore go na le moungwelwa mongwe wa motho wa mme o kreileng poo mme poo I can tell you it's amaile at least 4 phases phase 1 phase 2 phase 3 le phase D yaanong poo eo department e go file mme itse gore ya go fa dinamane tse di tswileng good gore ha ile gore ke poo ya bramane ya go fa dinamane tsa maemo tsa selebo se se rileng e go fa dinamane tse le gore ha o ya fantising le baagisane wena o tlhaga o phatsima good ka ntlha ya selebo le maemo a poo eo ga se seo fela kgang ke poo ka gore ha o na le tse dinamagadi peo e tswa ko poong e tla rulaganya tse dingwe e di bankanye sentle mme
ba ile gape le go lekola maemo a the handling facilities ko e re ke shebe ha ko Taung Agricultural Cooperative ka ntlha gore ba tshwantse ba lebe dilo tse ka ntlha gore batho ba provide the service to our people, so e tshwantse e nne dio tse leng goreng di tla re thusa gore di service ba gaetso go na le bolwetsi ba dintja bo bo bitsiwang rabies. Yan bolwetsi bo ba rabies ba gaetso ke a itse gore ke kganye buiwang mme ka re ga re etsetsia bolwetsi ba dintja like malwetsi a diphologolo a tshelegana le mo go rona mo bathong ka ntlha gore we are all mammals. Yaanong bolwetsi bo ba rabies ke bolwetsi bo bo botlhoko ha bo setse bo tswile mo ntšeng bo le mo mothong ka ntlha gore motho e nna setseno literal motho o e nna setseno. Yaanong ba lefapha le ba ntse ba tabogile mo ba gakolla batho gore tsang dintja tsa rona o ska re yaka ha ise lwale o ska re yaka e santse siame tsantsa ye go kry-a injection ya vaccine ya rabies thibela e phala go alafa. Yaanong a re ska ra nyatsa re re he ke dintja di tshameka tsotlhe a re tseng dintja tsa rona re di ise di ye go kry-a lemao leo. Go na le information e nngwe ka department ya agriculture e le tla e kry-ang ko di gazebong tsa bone tsa agriculture. E re ke bue ka lefapha le leng gore ba gaetso le responsible for the connectivity. Lefapha le le netefatsang gore mafaratlhatlha a kgona go kgolaganya province to province, province to international, baagisana metse mabapi province le the business or other amenities. Ke bua ka department of public works. Ke di lefapha le le ikarabelang mo go tsetsa ditsela. Ra itse gore go ntse go na le sello ba gaetso sa maemo a ditsela tsa rona mo Northwest. Dr. RSM is not unique, le yone e na le mathata a mafaratlhatlha a ditsela. Re tswa go lebella maemo a ditsela tsa rona mme ke batla go bua gompieno ka tsela ya Z237 e ko Magogong e kopanya Magogong le Modutung le tsela ya D221 e kopanyang Magogong le Northern Cape. A ke re ke le boleletse lefapha le le dirang kgolagano. Yaanong re utlwile sello sa ba ga rona ka ntlha gore re tla be re appointile di contractor ba ba re rang ba re na le bokgoni ebile re filwe certificate sa gore re ka kgona go provide the service. Rona ka gore re tshwantse re tseye dikwalo tse di re netefaletsang gore seo reng o sone nnete o sone re be re go fa contract re direle yalo gore re kgone go thusa ba ga rona. Ha ke itse gore why ha o itemoga gore go gongwe ha wa bua nnete as a contractor o sa tlotle o itlotle pele o bo tlotle lefapha o bo tlotle batho ba rona ha wa go simolla that particular contract tsela project o bo e tlogela fela e se mo maemong a siameng. Me ya ka mo primary a re boleletse a re file an instruction as the MECs of different departments gore we must come and unlock. We have unlocked the challenges since di le teng. We have agreed that the contractors must be penalized. Ka mantaga HOD tshwantsa mphe bopaki ba gore o dirileng tse di sa diriweng tseo o kry-a notice ya gore ra mo penalizer. Re mo penalizer no yana re be re mo kgorometsa gore a e go fetsa ga a sa fetse re tswa mo kontrakeng eo re tsa re fa o mongwe ka ntlha gore service delivery must be ensured and it must indeed implemented. Go na le tsela e nngwe ya D214 e kopana le ya N18 to Mokasa 2 e bidiwa Z224 komo e nngwe ya Z224 e ko Mokasa 1. Yaanong ke tsela e leng goreng go nnile le tshwaragano le kutlwano le tirisano mmogo between the Provincial Department of Public Works le a local municipality, in fact the local municipality through the district. Ke tsela e dirilweng ka
ka ditena ka ntlha ya gore tsela ele ga gona ope o claimang gore ke ya rona mme batho ba rona ba e dirisa so e ra gore e tshwantse e bankangwe ke bua ke le fa ke re ke tsela e dirilweng ka di bricks mme go na le mo ine a ema teng ka ntlha ya lodi yaanong re dumalane yalo gore from Monday we must go and unlock tshwantse beke e tlang before e fela go bo go na le mo tsamao foo o making sure gore tsela eo ya felelediwa e nna tsela e tlotlang batho ba rona e nna tsela e tla umelang batho ba rona e nna tsela e leng goreng e tla feleletsa le yone e countiwa gore ga o ya ko mokasa 1 ha o bolelwe ka ditsela tse di seretse kgotsa tse di nyatsang batho ba rona re ile gape le ko re na gape le project ya e etsang ditena e bidiwang itireleng block paving project re dumalana yalo le re le lefapha gore re tshwantse re go tsosolosa project ele e nne gore ba ba re thusang go dira ditsela ka ditena ga ba travel long distances go tsa ditena ba tla go re thusa re batla go tswala kganye ya ngongorego ya ditsela re tle go tsosolosa this block paving project ya rona e ke buileng ka yona ke ne re na gape le department ya Cogta ba gaetso e handile over 4 houses hela mabane mare e ne le a symbol go na le other title deeds tse di neng di tswile mme bile di title deeds di tla tswella go tswa tse tsa di RDP se ke ratang go se lemosa premier ke gore mo bathong ba ba kreileng go kreile menora Magnesius Binda o nang le 70 years o na le bana ba bararo ke nkgono o tsofetseng o a na sa solofele gore a ka kreia ntlo o lile dikeledi tsa boitumelo premier tota o re reile le MEC Salaiva Molapisi a re hitisetsang molaetsa ko ngwaneng wa ka Lazarus Mukhosi le re ke a leboga ka ntlo e mmeo a re e mo file seriti e mo file gore le ene a kgone go tsamaya a otlolotse sefuba a itse gore province Andalazi Mukhosi e mo hile ntlo eo ya RDP mme re dumalana gore ANC as the caring movement e eteletse puso pele puso re leka go itsheka re bone gore re bankanyetsa batho ba rona the second beneficiary inile Lazarus Tlholagae me ha ke ne ke gopola sentle HOD umo o ka re ntate Lazarus o go tlhokafetse me a tlhokafetseng yalo o ne ana le beneficiary ne le ngwana gage a le nosi wa mosimane so se ke ipetseng ka sone ke gore ngwana ole wa mosimane ga ana batsadi o na le rakgadi age a le mong ngwana ole o ikisitse sekolong o santse a le ko sekolong premier o na le degree o santse a berekela second degree mme ga a dire ke kgwetlho e nngwe tshwantse re tsene mo go yone ya ka puso gore ga ngwana a ntse yana a tla go kry e le a beneficiary ya NRDP ka maemo a go ra gore le puso re nna mmagwe re nna rragwe yaanong ga re ka mo thusa gore a tla kreye kwa krang le togoteng ke tsa gore re tla be re dirile se siameng beneficiary e nngwe e nnile Merosina ene le ene o tlogetse lefatshe le le ka kwano ha ile gore ke gopola sentle Merosina le ene o nana le bana ba babedi mosimane le mosetsana mme o na le teng go receive the title deed ene le wa moshimane ngwana wa gagwe wa moshimane ke teacher by profession yaanong ka nako enne dikolo gote a kitse sekgwa se sa bone se premier rationalization or se bidiwang go tswalo ga sekolo se gote bana ba sekolo se ba tla ya mole go lemosega gore go na le many teachers ba ba fotseng casualties to that and he's a young man so inile a beneficiary ngwana ole ha re mmotsa gore now that o kreile ntlo ga ona batsadi o suwa ga go ile go hata go Gauteng o ikutlwa yang o rile ka molomo wa gagwe premier a rena ke sa le ntse ke na le tsholofelo mo an ANC led government and now gompieno ke kgona go ntsha sefuba ke bolelle batho gore puso e re tshwere sentle ebile ga e re le bale e re ka gore mmena kwadisitse o tlhokafetse go ra gore go ile fela yalo go na le moamogedi o mongwe o ene le
ke Mr. Muitsi Mang Amos Kali Kai, le ene o na le 61 years. Ba bangwe ha ra kgona go ya go go bone ka ntlha ya gore ditiro ne di le dintsi re le babedi. Mme ka bongwe ba pelo ba ba re sifileng dilo tse ba itumetse ba re boleletse ka melomo ya bona. Ga ra fella fo re ile gape ko go hand over an oxidation pond to the community ya Diplankeng mo Magogong. Yaanong so se ke se lemogileng fa le premier ke gore go bua nnete re batla go leboga the provincial government COGTA, re leboge the district local municipality, re be re leboge le the local municipality wa gore ga ra batla mafaratlhatlha a tsitsibanya mmele go tswala kgang ya disiwa. Ba dirile a program e leng goreng e tlhaga good for batho ba rona mo gae le go ba tlotla. Mme rona re le batho ba mo gae ke batla go bua yana ka gore re tshwantse re kgalemelane a kere ba gaetso. That siwa intle e dira dilo tse di siameng e re fa tlotlo ka ntlha gore so se sa gore go nne gote go na le di-pipe di blokegile kgelelo leswe e gotlhe mo bana ba rona ba tshamekela mo kgelelong leswe ga e sa tlhole le so se e leng bothata ka ntlha gore mafaratlhatlha a golagangwa. Mme nna ke rata go bua yana le morafe gore ba gaetso a e se ka re ga puso e leka go dira tseo gore tlisetsa seriti sa rona gape e be nna rona gape re defeatang ka tse re di dirang. Re ile go kgelelo lesweng eo premier re bone gore especially batho ba rona ba bomme a ke re la itse gore ba gaetso rona gangwe hela mo kgweding re na le nako ya rona a ke go e tlhalosa a ke re la itse bomme go na le mo kgweding hela gangwe hela o na le nako ele ya gago ya mme ya go ikilela ya gago e go tlotlang. Mme ke lemoga gore o ka re tlhoka go itlotla ka gore dilo tsa rona ne di le mo pepeneneng di tsamaile le sewage di le kwa borre ba kgotlhana ba sa itse gore ba reng. Ne re dira boikuelo ba gaetso gore e re ha o ya ko ntlwana boithusetso ha ile gore o mo nakong ele ya rona ya bomme ya seriti dilo tseo se di latlhele mo teng ga toilete o flasha di tsenye mo plastiking e ntlenyane o di bofelle sentle o di dispose ka tsela e go tlotlanya ka motho wa mme. Ke tswile kwa ke swabile ke re borre ba batla re ntota mme pleke ele ha re ka e tlhokomela ke pleke e tla tshwarellang motse sebaka. Re lebogile thata le ausona le fo o monyane wa engineer ngwananyana hela o monyane wa engineer a re ruta dithuto tse di tsitsibanya mmele ne ke ra ska re fa exam tla re premier re tlhoka go revise ke re rona re bagolo before re ya go exameng. Yaanong that particular siwa e tlile go busetsa serodumo sa rona ba gaetso e busetsa le botho ba rona ko bothong a re thusaneng gore le yone e tle kgone gore thusa. Ga go a diriwa fela seo go tlinilwe gape illegal dumpings ko Magogong go ilwe gape le ko Dry Huts Ward 8 le ko Chief Scott go ilwe ko 13 Dry Huts Ward 4 Pudumong Ward 5 le ko Diplankeng Ward 18. Mme ga go batle re emela Thuntsha Lerole gore re tle re kgone go kolomaka re nne mo lefelong le le ithatang. Ba gaetso nna ke itse morafe wa rona wa Rantsho re batho ba re ithatang ka tlhago a re leke go bona gore re kgobokanya leswe la rona pleke e le nngwe re dumalane go na le so se go teng dithotobolo ba gaetso o ka re ra itebatsa kere a re boneng gore mokgolo wa rona wa thutubolo ha re se re kgone go thusiwa ka kgelelo matlakala a re bone gore re dira yang re dira dio tsa rona sentle ko thutubolong mme ke ditiro tse di diragetseng go conductilwe gape go issuilwe ke go tlisa tsibuso hela ka gore batho ba rona ba lemosiwe gore o kreye o nne a beneficiary ya NRDP go nile le tsibuso yeo ya gore batho ba rutiwa gore dikgato tse di tsewang ke tse di feng mme go ka tsaya plus minus nako e kae gore o feleletse o kreile that particular house. Yaanong go ilwe gape le ko Rivilo go ne go ile go bua ka kganye ya di-meters ke tsa gore bontsi ba rona re utlwile ka yone go bua ka yone mo di-radiong go builwe ka yone le mo di-TV gore re tshwanetse re fetole
di-meters tse re dirang ka tsone go na le di-meters tse dintšha tse e leng goreng tirelo ya rona ya motlakase le barametlakase e tla nna tiro e smooth e senang dikgogakgogano le batho ba maemo botlhe ba ba illegal connections go builwe ka bone gore ba go cateriwa yang go na le ba e leng goreng ba ntse ba na le dilo tseo mare ba sa comply ka ntlha ya payment ya metlakase ke tsa gore ga wa tshaba go atumelana le ba masepala ya le gore ba go thuse ka ntlha gore o na le maemo ao re puso e tlhaloganyang re puso e utlwisisang mme tsotlhe tseo re tla di kgona ha re dira mmogo go nnile gape le kgang ya gore a ke re le awe gore Taung it's always a disaster sub-region ha go tliwa mo puleng a ke ra itse a ke re yaanong di local municipality le district municipality ba dirisana mmogo le department ya COGTA ba leka go bula dithanele tse di thusang gore ha metsi pula e na e le ntsi metsi a tsene mo dithaneleng a tla kgone go redirectelwa kwa se kitlang a nna bothata teng mme ke tiro e santseng e tsweletse yaanong re kopa yana ba gaetse gore re lebelele gore ke bomang ba e leng gore ga puso e sena e feta ka di-services tse ba boela ko morago go a go rumulana le morafe ka ntlha gore ga re batle go tlhola re utlwa bagaetsho ba rona bo mo Taung gote ba kgangwe ke metsi re batla gore ha pula ena re kgone go e lebogela e nne pula e tlang ka masego le matlhogonolo e se ka re tlogela ka sello le khurano ya meno go nnile gape le kganya go tšhentšhisana yalo ga dipampitshana tse le tla di balang tsa gore le itse gore kganya RDP ke kganya mofutamang ke cluster ya ntlha ene ke reporta ka yone ke gama ke ikotella ke tla leka lo go dira ka pele go nnile le Department of Education ka ntlha ya nako e re mo go yone ya go commemorate le go lemoga letsatsi la gompieno le re le celebrateang go bua ka go nna le dipuisano ka HIV and AIDS le gender based violence le kganya malwetsi a tshelanang including le bo TB yalo Department of Education ka ntlha gore bana ba rona ba mekane le di-exam ne go sena gore go ka diriwa sepe yalo gore ba distepiwe go ilwe ko dikolong ba lemosiwa mekgwa yotlhe e teng ya go itshireletsa from malwetsi otlhe a ke buileng ka one ke tsa gore dikolo tse go ilweng go tsone di dintsi premier ga o ntetlelela tla ke se ka di bitsa ka bongwe ka gore list ya teng e ntsi telele re lebogela gore Department of Education le yone e tsene e nnile le seabe le go tsaya bana ba rona ba basetsana ba ba itemogelang kgang ene ke bua ka yone ya bomme gore ba kreye di-sanitary pads tse di tla ba tlotlang gore kgang eo ya rona ya bomme e nne kgang e leng gore le bone ba tlhaga good ya ka ba bangwe SASSA le yone it was there on the ground e ne e tle go bua ka COVID SRD status grant rotlhe ra itse it seems like re nagana gore the COVID e fetile COVID e ne e le a pandemic e leng gore the intensity ya the pandemic e ka tswa e fokotsegile maar somewhere somehow re santse re bona some signs and symptoms go na le batho ba e leng gore COVID ga e feta le di-vaccination tsa teng go na le batho ba rona ba e leng gore e ba tlogetse e le di-casualty yaanong go na le di-grants tsa batho ba e leng gore ba safarile from that particular scourge sa COVID-19 yaanong ke sengwe sa dilo tse e leng gore ntse go diriwa ditsibuso here and there re nnile le lefapha le ketelo ya lefapha la social development yaanong lefapha la social development mo gare ga motse wa rona le ntshitse di-food parcels ko matlong a matlhano mme ga e se gore ba tlhophilwe ka tsela nngwe e seng yone go filwe ba e leng gore ka tota bao ga gona hope ba gaetso mme ke kganya gore re lemosa ba gaetso gore ha gona le mathata a ntseng yalo a department e ka tswang e sa lemoge wena o lemogang itsise Department of Social Social Development ka batho bao o bo lemose le batho bao gore ba tlhoka go ikatumetsa ko departmenteng ya social development bontsi batho ba ba tlileng ka kwano re aware gore social development
e ne rulagantse 22 seaters, especially for batho ba rona ba ba phelang ka bogole. Go nnile le di-cheque tse di filweng di-social clubs tse di thusang go intervene mo go serviceng le go direleng batho ba rona mo e leng gore rona as the department ka nako eo ga re kgone gore re atumelane le batho ba rona. Re itse gore di-cheque tse di ntshitsweng tseo for those particular social clubs re bolelela ba ga rona gore ba itse gore di tswa ko departmenteng ya social development. Mme barungwelwa bangwe mo ke arabetswe drop-in center le yone e nnile a beneficiary ya cheque e ntseng yalo. Go nnile le some outreach programs tsa go lemosa batho ba rona gore re tlhoka gore re itse matlo a e leng goreng a di-indigents ka ntlha gore di-indigents re di kwadisa gantsi ko masepala e be nna gore information ya teng go tlhoka kgolagano gore information e fitlhe ko social development. Mme go nnile le that particular campaign ya gore batho ba rona ba itsisiwe ka yone le go bolelwa gore department e thusa ka eng. Ga ya fella for social development e nnile le ditlhare le yone tse di jetseng go lemosa gore re mo kganyeng ele ya gore setlhare se re tlisetsa hope. Go providilwe gape le di-vegetables ko matlong a bana a child-headed le matlo a batlhoki ba rona. Go nnile gape le kgang ya gore batho ba lemosiwa to adhere to the treatment. Ke tsa gore mongwe o buile fa gore ga o simolotse treatment especially ya HIV and AIDS ba gaetso go botlhokwa gore o e sale morago ka dinako tseo di filweng ba gaetso. Yaanong ne ba dira kitsiso ya gore go botlhokwa gore re dire seo as the Department of Social Development in trying gore re tseye botshelo ba rona re extend our lifespan. Go nnile gape le Department ya Sports, Arts and Culture. Go nnile le di-game tse dintsi tse di tshamekilweng, go na le di-game facilities tse dintsi tse di ntshitsweng, tse dingwe ke tsa bana ba rona ka ntlha gore ra itse gore ga gona letseno yan bana ba rona di-toy tse dingwe ba di bona mo TV ba di bona ha ba etetse gongwe ba bangwe ba nnile le sego la go kry-a di-toy tseo. Go nnile le kgang ya go bolelwa gompieno re batla gore re le itsise ba gaetsho go na le kgang ya mahika mahikeng e celebrate-wang ba gaetsho. Kgang eo ya mahika mahikeng ke kganyela ya go leka go tlisa lodi re thuse puso ya rona gore go nne le lodi le le tla direlang batho ba rona. Go nnile le di-community engagements ke tsa gore eo ya ipueletsa from the side ya DDEC. Mme tla ke reporte ka phila ya bofelo. Phila ya bofelo re tle go bua ka Cocta re bua ka yone on the side of the municipalities. Ke ne ke le paki premier ya gore the MEC of Cocta ana le support staff sa gage ba providile some workshop le di masepala le masepala wa Greater Taung. Mme go nnile le gore go exchange-wa di-notes understanding ka ntlha gore go na le problem ya how the MFMA is implemented, also the UIF and other prescripts tse di guidang the local municipality. Go builwe le kgang ya di-backlog tsa di-blocked projects le the outstanding tsa di-RDP. Ke tsa gore go tlhalosetsanwe foo ebe go dumalanwa gore ele e ne le a session ya Thuntsha Lerole mara those particular engagements re dumalane gore di tshwantse di tswelle di nne di diriwe. HOD le the support staff ba dirile maikano a gore ba tla dula ba dira yalo. Kgang kgolo e tshwentseng ke ya gore di-service providers ba patalwa morago premier ga go observiwe kgang ya 30 days. Yaanong le yone e gateletswe thata ka ntlha gore ke kgang e observiwang ke molao. Yaanong ke tsa gore ke tse puso e di dirileng mo Thuntsha Lerole ya Dr. RSM Greater ya mo Magogong ya ka re lefa re tse nako e re le badiredi puso go leboga premier wa rona re leboge segosi sa rona bogolo setonna ba gaetsho re leboge lona morafe wa rona o dirileng gore gompieno re be re lefa re le direla ka botswapelo. Ke a leboga.
Re lebohile MEC, re ka mo neela matsoho hape. Re tswelela pele performance, get down production. Are you ready? Kaldarele MEC, ipatumetseng. Ke nako ya ho utlwella mmino ano. Ba di tops, ba di jazz. Good afternoon, ladies and gentlemen. The show you're about to watch is titled, What If? It was written, directed, and produced by Matume Rapeto and brought to you by Get Down Productions in partnership with the National Department of Health. Ladies and gentlemen, boys and girls, enjoy the show. How many times should I tell you that I'm safe? I am safe, I am circumcised. Hey, Wana, being circumcised does not make you HIV proof, man. It doesn't. Hey, smooth. Tlogela matswele, smooth. Smooth, wa tlogela matswele. Batho, yo, sebata kgomo. Asu, ke bolawa ke monna ba ke bolawa ke monna. Shut up! I'm not going to stand for the home. I'm just smooth, Marabona. Somewhere fast. Marin away. Onahana oro uselanyana ma. Uselanyana ma. Oh, woman, come inside here, man. What? Marin, who the hell do you think you are to refuse me my conjugal rights? Smooth away. I'm sorry. I'm sorry, Muna. I can't sleep with you without using any protection. That will be stupid
and fully sectionist, and I can't do that. Marina, how many times? How many times should I tell you that? Marina, let us go to our house now. Hey, Wana! Hey! No way! Not unless we agree on a condom. Otherwise, I get hope. Smooth. Ay man, mahanyane wena man. How? Monna wa maemo o tshwana le wena. Ali busy a betsa mosadi wa hae mo strateng. Ka 12 o'clock midnight. Shut up. Why you sanke mosadi wa hao? La ya kontlong la ilo buisana. Bona mama Mr. Mlaudzi, please. This is the family. Grow up. Mr. Mlaudzi, run now to grow up. Yes. Just because you are a senior official at our local TVET college, it doesn't mean you have the right to tell me how to deal with my wife. Bear in mind that this is my wife. She's not my girlfriend, for heaven's sake. I have the right to say no to unsafe sex. What do you mean by unsafe sex? I want a sex without a condom. Sex without a condom. This man just arrived now from wherever he comes from. Not very sober. And all of a sudden, he demands conjugal rights. Ask him what I found on the backseat of his car. What is it? Fatam Bobby. Nagata Monton Lesotho, Ashayana about Channel Smooth. Fatam. I keep doing that. I keep doing this. Magana, go to someone is here. I found this student card on the backseat of his car. A student card? Yes, Smooth. Yeah, good wena. O tsama o robala le bana ba sekolo sang ko TVET college. O ba tshwetsa leshano hore o tla bua le nna ka ba phasisa ke. Ya thola. Ba ke sebetsang le bona go departmenteng ya me. O ba tshwetsa hore o tla bua le nna ka bana ya di promotion. Ha o tshebile wena ke phinya di promotion. Ka re ke phinya di promotion na. Ntate Molaudzi, who phinya the promotion ke a ho bona. Do you want to know what else I found? I found. Shut up! Ever since I got married, I never used a condom. Smooth away. Ever since we got married, I never found a pair of panties on the backseat of your car. Oh, woman. A small. A small pair of
G-string panties belonging to some filthy, dirty little girl. Ngwanenyana wa matšhila. Smooth we. O nteletsa ka bana wena man yo. Yela ke teng mona. Nna ke a ota tate. Ke a ota. Wena yena. Ewe, ke re dula mo fatshe. Mamlaus, ho na le batho. Molaodi, your niece. Le tšobana ke gona bonkga e ka 12 o'clock midnight. Ngwana fela wa 17. Ha ke a go kopa gore re bua le ene ka ga unbecoming behavior. E re tla bua ka taba ena ha re. Ha ke batle go bua sepe man. Wa bona if she continues with this behavior, ke tlo mo pakela diporogwana tsa ke mositsa pheko ga mmage. Shut up. Tshwara buana le bontsho. Wa bona wena le tšobana. The last amount of patience I had for you is finished. Ha ke tlo go tello ke mangwana makgakgayana nna. Wena le tšobana. Ke nako ya ngwana ngwannyana o bua ko ntlong e. Shut up man. Wa itse nkutlwisa bohloko. Ke tshepisitse mme wa hao le tšobana. Ke ra ausi wa ka gore ke tla o hlokomela. Ke yona danke o mphang yona mara ngwana. Ke re thola. Ha ke batlo bua sepe le wena ya ko ntlong. Ke tla bua le wena ke fihla. Hey Stu. Ana wena Smooth. Wa bona tse o di etsang. Smooth. Ai. Ke eng ya me? Ay, man, my secret longer. I knew it, man. I recognize your face from the student card. Huh? Waring? So when you are the one who was with him, Lichubana, Muyawuzi. What? Should we go on like this? Never! It's a sad story. It's a sad story. It's a sad story. It's a sad story. Men are dogs. Men are trash. Smooth ke banna ba tshwanang le wena ba irang gore banna ba botlhe ba bitswe ka mabitsonyana go se re selo man. You know, instead of using your social and professional status to empower our community, we're not busy contributing mo di statistics tsa HIV le gender-based violence. Au swabe mara. Kra monna wa 53 years a le busy a robalana le ngwana wa 17 years. Ay, man, smooth, man, smooth. That abuse of epic proportion, yo. I mean, come on. Ako bona se ropinyana se. Bona se ropinyana se wana o busy se tenenetse. Kapa ke habare nama imunate mo le rapo. O bolayana. Smooth, imagine. Just imagine if she was your daughter or your niece. Would you sleep with her?
ebile le motloholo wa hao ne o tlo robala le yena nao ke tla o bolaya wena Hey, did you use a condom at least? No. Malume, he refused. I asked Smooth to use a condom, but he refused, claiming that he is circumcised and HIV negative. Yeah, I am HIV negative. And how do you know? You see, Marina always goes for HIV testing, and she always tests HIV negative. I can so I am HIV negative. Kasipedi Mari, ya shali woja. Ya shali woja. What's it? Foot back! Hey! Tell you one thing. Just because you are circumcised, you think that you've got a built-in condom. Do you think that you've got a built-in condom? Take these away. Medical male circumcision only reduces the chances of you getting infected by 60%. Yes. So whether you are circumcised or not, you always have to use a condom, yo. Oh. And Mesa, that is why the Department of Health has introduced PrEP, pre-exposure prophylaxis, for these types of cases. And again, the Department of Health has introduced PMTCT, prevention of mother-to-child transmission. I mean, this is where medication is given to HIV-positive pregnant women to avoid transmitting the HIV virus to the unborn child. Marijuana utarisia, because one of you want when I smooth, and I want Smooth, why was that the my way Smooth, if you and your wife do not know your HIV status, you are putting your unborn baby at risk of getting infected, Mar. Yes. That is why the Department of Health has introduced the 95% strategy of combating the scourge of HIV and AIDS by the year 2030. Hey, the first one, Yari. By the year 2030, 95% of people who are HIV positive, they will know their status. By the year 2030, 90% of people HIV 95%. 95% ARV. Alright, Johan. Yaboraru iri. According to the Department of Health strategy, by the year 2030, 95% of people who are on ARVs will have viral suppression. Viral suppression. You will not be able to infect the next person into the HIV positive. Because virus is suppressed. Smooth. What has gone wrong into your head? Huh? When I would be modi kuranteng, modi radiong, modi televisioning, every day the statistics of HIV, gender-based violence, prevention of mother-to-child transmission. Or King, do you want to turn your wife and your unborn child into statistics? Well, let me tell you something, Smooth. I am standing here today condemning all those merciless, heartless, and irresponsible men who think they can go around abusing our poor, innocent women and children. Enough is enough. Yes. Brothers and sisters, it's about time we all took a stand
against gender-based violence. Yes. HIV and AIDS. Yes. Prevention of mother-to-child transmission. Yes. Hashtag it's about time. Hashtag it's about time. Hashtag it's about time. Yes. Yes. Bagishani, Mr. Mlauzi, ke kgopela hore o ntshwarele. Marina, please forgive me for being cruel and selfish. As the head of my family, I thought I could do whatever I want. But Mahishani, now I know better. And Marina, I promise to be the husband you deserve. Smooth away. Is it because I am a woman and I'm powerless? Smooth away. Is it because they are children and they are defenseless? Smooth away. Just because I am a woman. Is it because she's a woman? Is it because her gender is female? Is it because of her hopeless situation? Or is it because of who she is? Is it because she's a woman? Is it because her gender is female? Is it because of a helpless situation? Oh, is it because of who she is? Why so many torturing? Why misery and pain? Oh my Lord, I'm Tamaraya. I am helpless. Why so many torturing? Why so many
ba fe mazwa a bofelo. Re bone ka matlho a rena akere. Re ikutlwetse. Re tla dira tse di siameng from now. Ke tlo kopa MEC Mukua go tla go re itsise sebui segolo sa letsatsi. A re emeleng yena re utlwa re ke mang sebui sa letsatsi. Over to you. Thank you very much, Program Propeller. Bagaetsho ke kopa ra dimane ditsebe re bitsa motho o motona yaanong. Re tla ko bokhutlhong. O ke tleng go bua ka ene e ne e le morutabana bagaetsho. From 1992 to 1997, a nna principal from 1997 to 2003, a nna district director of public works from 2003 to 2022, a boa a nna an MPL from 2022, ya nna chief whip ya rona. Ganna le matsapa a nna MEC wa rona wa social development a ile go bankanya ke motho o bankanyang wa bona mokgwage wa bankanya a nna MEC ya social development ha tswa mo bo MEC ba social development national government ya bona gore he motho go na motho ha bokgoni bo galo o tlhaga good. Ke a go tlogela ya bohelo ke tla e tshwara ko bohelong. Re tlhoka go itse the political background. Ka gore ke rile ne le teacher ba gaetse go ra gore o ne a nna mo a progressive teachers union federated to COSATU, which is SATU. From 1994 to 1997 ile BEC member. 1997 to 2000 ya nna chairperson ya Pampierstad branch. From 2000 to 2002, ke ha ile provincial executive member ya SATU. Kore ke batla le utlwe gore ha ise a ka latlhe the MDM structures. Ha re tla mo the movement, o nnile an REC member ya African National Congress from 2002 to 2004. Yana Deputy Regional Secretary 2005 up until 2009. Yana Regional Chairperson from 2010 to 2015. From 2022, ke highly Deputy Chairperson of the province up until today, which also makes him a PWC member. But currently, re tle go mmitsa a tle go bua le rona ra rona as the Premier of the province, Ntate Kagiso Lazarus Mokhosi. Mo peleng le atla bagaetso. Dumelang a re dule mo fatshe bagaetsho. Halala modutung halala. Executive Mayor of Dr. Ruth Sugumutsi Mompati District Municipality. Medication. Therefore, it will medication. STI responses. STI responses. Medication of accelerated service delivery program known as Thuntsha Lerole, Reloaded, a provincial government program designed to fast-track service delivery amongst our communities. Through Thuntsha Lerole, mahapa puso le a ikemetseng a puso
le private sector le civil society re bereka mmogo re maja mmogo mo go direng sure gore ditirelo tsa pholo tse di tshwanetseng gore di tsamaise matshelo a batho ba rona di tshwana le infrastructure di tshwanetse gore di bewe mo seemong se se siameng gore batho ba rona ba create pholo e siameng. This holistic approach underscores our collective commitment to improve lives and achieving an AIDS-free generation. The inclusion of accelerated service delivery in this program commemorates and it represents a significant milestone. This program ensures that mahapa puso a bereke ka go gokagana go dira sure gore thuto ya rona pholo katlatlelelo ya go ya rona e tsamaye mmogo go go bathong ba rona jaaka ditirelo. Also our state-owned entities, they must contribute enhanced infrastructure and support system in communities mostly affected by HIV and TB. Private sector le yone e tshwanetse gore e tlise maano le matlametlo mo tirong ya bone go complementa government effort gore ditirelo di ye go bathong ka mokgwa di tshwanetseng di tsamaye ka teng. By aligning the World AIDS Day commemoration with Thuntsha Lerole, we are not just raising awareness about HIV and AIDS, but also we are addressing a broader social determinants that perpetuate the epidemic. So re ra go rara ga re tlela go tla go bua ka HIV and AIDS. That's why re bua ka the use of drugs, go phela sentle, gender violence, because all these things, they are determinants that perpetuate the epidemic. In the Northwest Province, we have made significant progress in addressing HIV epidemic. In our province, about 465,000 people in this province battle with HIV and AIDS. Thanks to the expansion of the antiretroviral services, 78.9% of eligible individuals are now receiving life-saving medication, a milestone in our fight against HIV and AIDS. What we are saying is that of the 465,000 people, 78% are about to bow, but medication. Therefore, puso ya tlega close to 80% ya batho ba rona, but it's not enough. Go ra gore go na le about 20% ya batho ba ileng gore ga ba tseye medication. Now we must say the increased availability of antiretroviral had improved our healthcare services and have contributed to a rise in life expectancy in the province, reflecting a positive impact of our intervention. Because ha motho a le HIV and AIDS and a le on treatment, nako ya gage ya go tshela mo lehatsing ya oketsega. Ka ga jalo ke sone se re se batlang gore re tshele nako e telele re je monate wa lefatshe. Ka ga jalo that intervention ka bo yone e oketsang gore re tshele nako e telele e puso e dirile, it's a positive step in the right direction. Our AIDS councils, which integrate the efforts of government, private sector, civil society, continue to play a critical role in coordinating and monitoring our HIV, TB, and STI responses. These achievements, Bagaij, bears testimony to the power of collaboration, dedication, and community resilience. Jano, go bereka mmogo go ga rona go a go dira gore re kgone gore re fitlhele phenyo kgatlhanong le botlhoko bo. But however, there is a concern. Women, particularly young women, aged 15 years to 24 years, account for over 30% of new infections. Now, research ya re bontsha gore bomme bogolo yang ba basha ba batlang ba tutuka
Babal 15 years to 24 years, you can see, ka dingwaga tseo, ke bone ba ba tshwaetsegang ka bontsi mo di new infections. Therefore, go ra gore something is wrong mo the age of adolescence. Mo bana ba rona ba simulang ba ithuta thobalano ka bonyenyane, ke mo re bonang prevalence e ntsi ya the infections tse dintšha. Ga re bone metsoga pele bo rona re nna le di-infection. Re bona bana ba banyenyane ba re etsang gore bokamoso ke ba bone re beile mo go bone e nna le bone ba ba nang le infection. So it's important that as government, our strategy must change. We must focus on the young, in particular girls who are vulnerable. Go ra gore go na le element ya sugar daddy somewhere. There is that element e le gore ke bagolo e re ntse re bona e demonstratiwa fa e le gore go abisiwa bana ba rona. So this prevalence is among adolescents and it remains a concern of these many new infections. But also we are aware that poverty, unemployment, gender-based violence, stigma and discrimination continue to drive this epidemic, particularly in our rural areas and the underprivileged communities. Therefore, we must focus in areas of distress. We must focus in our farming areas, in our rural areas, where there is high level of poverty and unemployment, because those are the areas which are prevalent in terms of this. But to overcome this, government, we need to do the following. One, we must expand access as government, meaning that we must ensure that there is testing, we must ensure that there is treatment, we must ensure that there is prevention, services that we reach out to all corners of the province, including the most remote and rural areas. Therefore, the Department of Health must reach out to the far-fetched areas in our rural, and including the farming areas. So access of this quality health services must be able to reach our people. But at the same time, we must empower our women and girls with programs telling we must teach them how to protect these young women and girls from infection, and we must equip them with tools for self-reliance and resilience. So it's important that we teach our young girls how to be resilient, how to be self-reliant, how not to be tempted by sugar daddy and so on. And that has to do with programs of empowerment. But at the same time, we must also teach our young boys and our men and encourage them that they must participate in our healthcare services, and they must reduce the burden of undiagnosed and untreated HIV. But also we must do the following: address the issue of stigma, strengthen awareness campaigns that challenge the stigma and promote understanding and compassion. So se sa gore ha batho ba na le HIV, e ka re ke di outcast, e ka re ba na le leperwa, e ka re ba dirile sengwe se e leng gore it's abnormal in this world. That stigma must be removed. E ska nna gore re tsa gore ha batho ba tshwere ke HIV AIDS, e ka re tsa gore e ne le dipitsi tsa di patikane re tse e leng gore di ne di taboga di kalakata. So seo ga sa siama. HIV AIDS go tsena ka mekgwa e farologaneng. Therefore, ga batho ba ga se dipitsi tse le gore di ne di taboga tletse gore di a kokana. Today, we proudly launched 2 critical programs. Number 1, campaign ya rona. Undetectable equals untransmittable. You equals to you. Now, selo se ke so se ntšha se re leng mo go sona, and go na le clinical evidence ka mantswe a mangwe a scientific research evidence e bontshang gore family e establisha gore when you are HIV undetectable, go ra gore ha o ya ngakeng o re wa testa ba itlhela le gore ga ona mogare mo mading a gago,
So se wa se go ra se re, you are untransmittable concept is a powerful scientific strategy. Ka mantswe a mang, ga se gore o tsamaye o raya batho gore o fodile kgotsa ga ona HIV and AIDS e nyeletse o re e ne le teng yaanong e nyeletse wa bona le teste ke e ya re ga eyo jaanong selo seo ke mathata marare central to it o ka dira safe sex ka yone o tsentse di-condom ebile le ka robalana le sa tsenya condom o ka se tsenye mogare mo mothong o mongwe mare se ba botlhokwa ke gore ga re ka ke ra re go safe go botlhokwa gore nako tse tsotlhe re dirise di-condom to be safe because you will never know what will happen. Then ra re ke ka gore o nwa dipilisi le melemo ya gago sentle ka nako o ja sentle and therefore the viral load in your body it's suppressed. A re utlwana? The viral load is suppressed. Ga se o re odile so sa tsamaya o raya batho o re odile kgotsa ene ga e tlhole e le teng a kere ga o kopana le mme ko motseng o mo raya gore wa mo rata ba re a re ye go testa ka gore wa itse gore your viral load a eyo o mo raya gore no nna ke ntse hela yana ke manyana ba ga o tsena kwa ya bontsha gore o siame ga o bue nnete mo tlhalosetse gore my viral load is suppressed and therefore nna ke HIV positive. Therefore go dira yalo ke go motsa into confidence gore le tsene mo thobalanong lo itse gore lo dirang jaaka batho ba ba godileng. Now setse ke tlhalositse gore you equals to you means that people living with HIV who achieve and maintain an undetectable viral load, the amount of HIV in the blood by taking and adhering to the ART as prescribed cannot sexually transmit the virus to another. E nngwe bobedi campaign ya rona ke gore tshela ka itekanelo campaign. Jaanong ra re non-communicable disease pose a significant burden globally. Unhealthy behaviors like tobacco use, physical inactivity, and unhealthy diet increases the risk of various chronic diseases. So, when we launch a gompieno gore go sa exercise, go ja dijo tse di sa siamang, go goga le go dirisa di-drugs, le tsone di ka dira gore o nne le di-chronic conditions. Therefore, ska re ha o ja ko lapeng, o le rre wa lelapa, be re tla tsa nama mo plating yana, o bo itumela gore ke nna tlhogo ya lapa, o ja nama e ntsi-ntsi e tletseng mo plating. Ga o ke a balanced food e nang le dio tsotlhe tse di siameng, o bo re ke wena tlhogo ya lapa, o ja tlhogo ya nku, o le esi. It does not work like that. Eat correctly, eat balanced food, gore o tshele sentle. Jaanong campaign e re ne re launcha today ya gore tshela ka itekanelo. A re tlogeleng motsoko o montsi, a re tlogeleng di-drugs, a re exerciseng ga go kgonega ka gonne re tla kgona go tshela nako e telele. This campaign is designed to step up government efforts to tackle the rising of physical, mental, and economic cost of unhealthy lifestyles. Now, the 79th United Nations General Assembly on the 24th of September 2024, United all leaders recommit to ending HIV and AIDS as a public threat by 2030. All of us committed that let's challenge this thing, at least by 2030 that we have reduced it or ended completely. Even today, le nna ke a bua ke a re ke a le rotloetsa lotlhe ba le leng fa gore whether the civil society, re goromente, re private sector, a re phutuloleng dihuba tsa rona, re tse tshwetso e maleba go ensure gore we leave no one behind in fighting this scourge of HIV and AIDS. Critically, we need to strengthen partnerships across all sectors to amplify the impact and invest in research and new approaches to HIV prevention and treatment by placing our people at the center of interventions, empowering them to lead the change. This change be led by any other except our own people who are at the center of this.
I'm making this call today to every one of us, even ourselves as leaders collectively, to sign a pledge to recommit ourselves to ending AIDS by 2020 in the North Province. So later, we sign a pledge for re tla bitsa dikgosi tsa rona, re tla bitsa di-sector tsa rona, re tlo go dira commitment. We are making a commitment to end this. By 2020, we envisioned a Northwest province free of HIV and AIDS, where every individual has the opportunity to live a healthy life, a productive life, a fulfilling life. Through the combined efforts of government, civil society, and the private sector, and the integration of initiatives like service delivery program like Thuntsha Lerole, will create a roadmap to achieve this vision. This is a collective mission, and with unity and determination and unwavering, we resolve and will say we will succeed. Let us recommit ourselves today to make an AIDS-free Northwest a reality. Ke a leboga. Thank you very much. Re ka dula mo fatshe, ke a leboga. Ke tlo go bitsa batho ba ba tshotseng karolo go nna baithaopi go lwantsha leroborobo le go tloga mo nakong ya kgale go itlha le gompieno. Ke batho ba ba tshelang ka botlhoko jo bangwe ba bone ebile ga ba tshabe go ka ipa mo pananeng ka gonne ba ithaopa gore selo se ha re ntse re se ba re se šuba ga re direle ba ga rona mošola. Re tshwanetse ke gore re lwantshe selo se ebile ha re se lwantsha re tshela le šone. Jaanong ke tlo go bitsa Pastor Neo Moepi a tle fa pele fa ke mo fe certificate sa acknowledgement of the role that he has played as a soldier, a campaigner ya go lwantsha selo se. Pastor Neo Moepi mongwe a ke ra leboga re tshwara fela yana o ka ema a batla lekano ya mo tlase re tlo go bitsa Mandu Munchus o eme mo tlase mo pastor o ska tsama Mandu Munchus Osmandu Munchus re bitsa gape Tsholofelo Mahalanyana ba ke batho ba ba lwantshang selo se ka pelo le mowa ba ithaopile go re thusa tla mo pele Osmandu tla tlo go tsaya so sa gago tlo tse selonyana sa gago Osmandu thank you very much o ka motho ga pastor Tsholofelo Mahalanyane o teng ore that can get skills. Thank you very much. Ke tla ke re botsholo ke bomme Maureen Nyanto se ke sešupo sa rona jaaka pušo Provincial Council on AIDS tla ka mo sesiu tse certificate sa gago re appreciate karolo e o e tshameka mo setšhabeng jaaka baithaopi. Thank you very much. Re lebogile. Thanks. Re batla Mpho Lekgetho. These are activists for outstanding participation. For outstanding participation and advocacy in the AIDS response and HIV structures. Kidibone Nzonda.
Aute. Kidibonyi Nzonda. Refilwe Oliphant. Refilwe Oliphant. Haliteng. Good. Kidibonyi. Thank you very much. Krale Mahetseda. Osrefilwe. Velemina Lehuete. Velemina Lehuete. Takafa ose refilwe. Oh, this one. Oh, but also refilwe is late. Oh, Velemina. Oh, the daughter is here. Os Velemina or tlogetse. Mere tsa gore we are recognizing the role she played, and therefore the daughter is here. Ra leboga le ka moso. Thank you very much. Your mother was one of us. Brajeri Sibote, the oldest, more than 35 years old in this field, fighting this thing. Brajeri Sibote. Brajeri Sibote. Brajeri Sibote. Brajeri Sibote. Tote Kafa. No, as I give Brajeri this day, and I'm saying he's amongst the first and the oldest, more than many, many years ago, he has been on this thing as a volunteer. I want you, all of you, to rise up in honor of this man, whilst he's still alive. Yes. Thank you very much. Re kopa gore re ka dula kopa fela in 1 minute a bue mahoko a mabedi fela. Dumelang. Ke rata go leboga opportunity e ke fiwang. Ha ke le tlhalosetsa le ya ka premier le tlhalosetsa gore ke mokunkuru wa HIV. Mme lebaka ke gore ga ke a e bitsa gore e tle mo go nna e itletse hela automatically. And the ARV, before di tla go tsena mo South Africa, I was the first go create the ARV go United States of America. Ka Dr. Come on. Ke tla mo gakologelwa. Yes. O kgonne go bua le oversee mokgatlo wa club. Nagana ke ntse sponsoriwa ka 35,000 per month go fiwa di ARV. As you come santse ke le ya. Now, Premier o buile dilo tse dintsi. A re leka go lwantshana le HIV. Ba bangwe ka mo ba inyolola ba itlhatlosa. Premier, to go bolela sephiri. Go Dr. KK, I'm talking to experience le bopaki. Ha ke itse gate ha o tswa bikinyana ka Volmarastad. Go dulwa ko
ke teng ko menate e diragalang teng. There's nothing se se ka fetang ke sa se itse, ke se romela. Bontate ba tlogela bana ba ya ko pele ka dinakonyana ha e betsa bo 6-7 ba heta ka dikoloi ba ya teng koo ba laishitse majalwa ba pokotsetse ditšhelete ba go themtha bana ba rona ka tsona. Ene ke teng mo thobalano e le gore bothata ba robalana ba sa itse gore status sa motho ke sefeng, a o na le HIV or yang. Ke tlo go tlhalosa engwe ya di-last, especially ke tlo go bua le batho ba phela ka mogare wa HIV and AIDS. Please ke a le kopa tswetswe go na le di-partnera tse dingata a wa itse o kgosa bolwetse bo bongwe gape, and e dira mental disturbance, o bo feleletsa o kare wa tsenwa ko ga lona ba ba re premier o lwa ngwanake. A ke le fokolotseng ka thobalano bontate mo GBV ke kopa e ka re le ka tsa ski le kwale kwalang. Ke rata go leboga ba ke ba jetseng, ke jetse ba gaetsho nna I'm proud. Komiti e fae ke jetswe ke boye ha the late Sifula rona santse a le teng ha le moise ke jetse mo ke jetse ene ba bangata Dr. KK ba hirilwe ke agile ba hirilwe go Department of Health 32 of them ba ba tswa mo organization ya boye, and still ke santse ke tlo go premier ke tlo go tlhalosa setšhaba se mametse I'm still going extra mile at 20 years to live. Can I 74 years? And I can 34 years ke phela ka HIV. Thank you, Premier. Thank you very much. Rendresa Feta, co-chairperson Mildred Maropefela, Osdi Makato Mulusi, Margaret Mokotu, Northwest PCA Secretariat, Mildred Maropefela, Kenya co-chairperson ya Civil Society, Osdi Makato Mulusi, Thank you very much. Thank you very much. Os Margaret Mokotu, Northwest PCA Secretariat. Twaram. Jano, re tlo go bitsa Majoro Mogolo wa Ngaka Modiri Molema Municipality. Rekumalo a re balele pledge. Ha re fetsa pledge ya rona re sign, ha re sena go e signa re tla be re feditse kgang ya gompieno. Ke ka gopa gore o re balele pledge. Rekumalo. Ke a leboga tona kgolo yona e kwetswe ka Senyesemane ke tla e bala jaaka e kwadilwe ke maikano. I endeavored to live like a beka reverse. I endeavor to a lifelong and healthy life and therefore commit myself to the following.
to eat a healthy diet with limited salt, sugar, and fats. I will not eat or consume anything not recommended by the health providers for my condition. I will not smoke or use harmful substances like cigarette, vape, herbally, or any other related substances. I will not indulge and abuse alcohol or substances such as drugs. I will practice safe sex. I commit to avoid unhealthy sexual behaviors and as such will always use dual protection or any recommended safe sex practices like using condoms. I commit to avoid multiple sex partners. I commit to avoid multiple sex partners. I commit to abstain from sexual relationships as a minor until I have abilities to make informed choices. I will be faithful and open about my health status to my partner, family, and health practitioners. I commit to exercise regularly. I commit to exercise regularly. I commit to regular health screening to rule out any diseases to allow for early health interventions. I will comply with all forms of treatment prescribed for me by the health practitioners. I will observe all that I commit to today in order to save my life, my family, and community at large. Thank you very much, Tona Kgolo. Thank you. Re lebogile Majoro Mogolo wa Ngaka Modiri Molema District Municipality, who is also the chairperson of Salga. Re tlo go signa this pledge. Re tlo go batla di MEC batle mo staging mo, di mayor di tle mo staging mo, Consul General, we also want you, Ms. Barnes, Khosi Motlhabane, Khosi Mankuruane, PCA members, ale katla mo re civil society chair, re tle fa re tlo go signa. Civil society chair, Honorable MEC for Health, wena o ka fa re lare. A re tle ka fa. Civil society chair, ka fa. MEC le a re ka fa. MEC Mokua, mayors, this side. Name and signature. No, okay. Ha re ntse re signa ke tla batla batho ba football winners, re nile le tournament ya kgwele ya dinao le netball, re na le position 1 ya Jacaranda Football Club ba ikatimetse, position 2 re na le Mapoiti le United Football Club,
ba ne ba ikatimetse. Re batla ba netball, position 2 movers, netball ba ikatimetse. Position 1, the big 5. Ba netball le bone ba ikatimetse. Re tlo go ba na dimpho tsa bone ba ikatimetse. Wa palama. O batla go saena? Hi, Congo, mame. Congo, Congo, mama. Re batla re batla Jacaranda Football Club, the winners, bagay. Jacaranda Football Club, ba opele matsogo. Ra leboga. Re batla the runners up, Provincial United Football Club. Sure. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Rago netball. Big 15, the winners. Re batla the big 5. Big 5 years, the winners. Netball, keep on the winners. Big 5. Oh, but the big 5. Oh, but keep big 15. Big 15. Thank you very much. Runners up, movers. Netball, movers. Oh, the councillor Rakio. Kita ke rotsa meka netball a rutlo go ba tsala brigado. Good. Thank you very much. Okay, ra leboga Refeltein. Jaanong ke batla moraga go re fe ba ka pela ka iphutulugile ke batla go ha batho. Jaanong a ke bitse ke arabetswe drop in center. Ke arabetswe drop in center. Jaanong ke arabetswe drop in center bana ma ke batla go bana matsebetsebe a dirang. Jaanong ke ba naya 1,215,920. Thank you very much.
jaanong ke nna papa betšha wa mannete ga ke ne bana ba dikolo ke naya batlhoki ba ya bofelo equals to you bakae you equals to you Remaruti bakae a re palameng bagaetso a re emeng fa ke batla go eta 1 minute. I'm a very disciplined cadre of the movement, the ruling party. Rona really, as people living with HIV, we all support you equals to you. You equals to you. Ke lebogile tona kgolo. Ra leboga ke one mashole a rona a you equals to you ra ilontsha gompione ra leboga bagaetso re le ba bone ha le utlwa go te go na le campaign le advocacy ya bone le skala makala gore ya nong ba ke bomang le itse gore go di plankeng ba introducitswe gore ke eng you equals to you ke eng e bereka ja re lebogile bagaetso le ka moso le ka dula mo fatshe jaanong ke tsaya nako e ke fa over to the program director ya ka tiro ke weditse ke a leboga a pula ene Arifem Premier Matsoho, se sa feleng sa tlhola, ra felletsa nou. Ra le walate mo, lost and kia kaswane. Ina le khadi tse ntšintši ne ke check-a banka e nngwe e na le 3 million khadi a teng ka mo. Kaswane. O tla e kry-a mo Maropeng. GS Kaswane. A ke a tlala e na le 400 fela. Se 400 fela kata maimane. Di a bua le wa kgomo. Kaswane. Tse di karata tse ntšhi ka mo. Before re ka kopa kgosi a tlo re dela vote of thanks. Re tlo kopa mme Mokhodu a tlo ela the announcement so that kgosi ha fetsa ra tsamaya. Ipetele matsoho ka mokgwa o le leng discipline. Ska fa speech me Margaret umbone ne ke le program director aga fa speech next. Ne ke director program. Lo ena announcement please. Ska senya mmereko.